my name's Debbie and I'm going to read a story today from Keynsham Library, and this is my friend. Доброго дня, мене звати Женя Шкіль, і ми сьогодні будемо читати для вас історію у бібліотеці Кейншема. Hello, and the story today is Maisie Goes to the Library, and it's by Lucy Collins. Ця книжечка сьогодні називається «Мишеня Мейзі йде до бібліотеки», і авторка цієї книжки Люсі Казінс. Maisie's library card. Подивіться, ось картка Мейзі. Maisie Goes to the Library by Lucy Collins, and the publisher is Walker Books. Як ви бачите, книжка називається «Мишеня Мейзі йде до бібліотеки», авторка Люсі Казінс, а надрукували цю книжку Walker Books. Maisie likes going to the library. How lovely to look at the book. Nice, quiet place. Мишеня Мейзі дуже любить ходити до бібліотеки. Так чудово сісти у тихому куточку і подивитися книжечку. It was the sort of day when Maisie wanted a book about fish. She found a flappy book about birds, but no fish. She found a shiny green book about turtles. У цей день Мейзі захотілося подивитися книжку про рибок. Вона знайшла гарну книжку про пташок, але не про рибок. Вона знайшла блискучу зелену книжку про черепах. And a great big stripy book about tigers, but no fish. Never mind, there are so many other things to do in the library. Вона також знайшла чудову полосату книжку про тигрів, але не про риб. Нічого страшного, у бібліотеці є ще багато усього цікавого. Use the computer, listen to music, make a copy of your favorite picture, look at the fish in the aquarium. У бібліотеці можна скористатися комп'ютером, можна послухати музику, можна зробити фотокопії своїх улюблених ілюстрацій, а можна подивитися на рибок у акваріумі. Aquarium? That's it. So Maisie looked by the aquarium, and that's exactly where she found a book about fish, and it was sparkly. Акваріум? Саме так. Мейзі подивилася біля акваріума, і тут саме вона знайшла чудову книжку про рибок. І вона була така блискуча. Maisie settled down to read in a quiet corner. But then Cyril and Tallulah came along. Мейзі сіла почитати книжечку у тихому куточку. Шшш. Але тут прийшли Кирил та Талула. And started laughing at Tallulah. She was making a funny face. And then Eddie came in. І вони почали сміятися, бо Талула робила кумедні обличчя, а потім прийшов Еді. And shouted, "Story time!" Because Ostrich was going to tell a story in the story corner. Maisie's quiet corner. І Еді закричав: «Час слухати книжечку», тому що страус збирався читати книжку у тихенькому куточку. Але це був тихий куточок Мейзі.
There was an old woman who swallowed a fly. Charlie started laughing. Жила-була стара жінка, яка проковтнула муху. І Чарлі почав сміятися. Ха-ха-ха. She swallowed a dog to catch the cat. Then everyone started laughing. Woof woof. Ha ha ha. Meow. Вона також проковтнула собаку, щоб та спіймала кішку. Тоді всі почали сміятися. Гав-гав, ха-ха-ха. Meow. And they were still laughing when then they had checked out their books and went outside to play. Вони все ще сміялися, коли, взявши книжки в бібліотеці, вони пішли на вулицю гратися. In the park, Cyril and Charlie pretended to be the old woman and her dog. Woof woof. Tallulah meowed like a cat and Eddie neighed like a horse. Meow. And Maisie... Oh, he neighed. У парку Кирил та Чарлі робили вигляд, що вони стара жінка з собачкою. Гав-гав, Талула м'явкала, як кицька, і Еді іржав, як лоша. Мяу. А де ж Мейзі? Ah, where is Maisie? Maisie read her sparkly book about a fish in a nice, quiet place. А мишеня Мейзі читала блискучу книжечку про рибок у гарному, тихому місці. And that's the end of the story. І це все. Дякуємо вам.